Oh yeah, 213 Rock, Vinylestimes, a classic rock radio. En direct ce soir, Mr. Mateusz of Blindead 23 qui vient présenter l'album Deuterium. Hi Mateusz, nice to meet you. Hi, very nice to meet you too, and hello to everybody who's listening. Yes, how are you, Mateusz? I'm good, thank you. It's a bit busy, but good kind of busy since everything's going on with the album. So we're doing a lot of interviews and yeah, well, couldn't complain. Effectivement, pas le temps de se plaindre aujourd'hui. Il est en journée promotionnelle, Mateusz, effectivement, pour présenter le nouvel album qui s'intitulera Deuterium, qui sera disponible le 24 avril prochain via le label Peaceville Records. Donc ce soir, dans 213 Rock, nous partons du côté de la Pologne avec un groupe qui repousse les frontières du métal progressif. Le groupe Blindead 23 proposera son premier album intitulé Deuterium, donc le 24 avril via Peaceville Records. Un voyage sonore, dense, atmosphérique, produit par David Castillo, connu pour son travail avec Peut et Catatonia. Pour parler avec nous ce soir, effectivement, donc Mateusz. So Mateusz, my name is Harrag Melodica. The name of the show is 213 Rock, hosted by Vinylestimes Classic Rock Radio. As you know, we are based in Paris, France. And thank you very much, Mateusz, for accepting my live invitation. Oh, that's fine. My pleasure, man. Okay. So, Mateusz, how does a composition usually begin for Blindead 23 with a riff, an atmosphere, or conceptual idea? I guess it starts at the very beginning. It starts with some life experiences and like the need of channeling those experiences first, and then I usually look at if I'm inspired and start writing music, it's usually a bigger piece. It's I approach it more like a script for a movie, let's say, in a way, since small songs, small forms are not really enough to say everything, but with this album, it basically it was like a fresh start after 3 years of me being absent and not writing music, and like going into therapy and restarting my life in general, which a long story short brought back my creativity. And sometime in 2022 I started writing music again, and basically it was like an intense 2-week period that I wrote like the bigger sketch, rough pre-production of most of the album, which then we took to a next level with the rest of the guys in the band and David Castillo as a producer. So yeah, I mean, there's no fixed way for me to write music. It's usually natural, and just, there comes a moment and I feel inspired and I have a story to tell and I'm just doing it. Alors effectivement qu'une grosse partie de l'album a été composée durant ces 3 dernières années, bien évidemment, et juste un petit peu avant que le groupe se réunisse totalement, puisque le reste du groupe a fini effectivement cet album, et il compose comme un film en fait, avec des scripts, avec des petites parties qui l'additionnent, en tout cas, qui l'ajoutent les unes derrière les autres, et puis en même temps, donc comme je vous le disais, ça a pris 3 ans. Il a aussi un regard sur sa vie, sur des choses personnelles. Il a aussi rechargé sa création. C'était important pour lui à un moment donné, parce qu'apparemment il a dû faire une pause aussi, parce que ça lui a pris énormément de temps, énormément d'idées, ça lui a travaillé l'esprit, beaucoup l'esprit en tout cas, et donc ça a été des parties. Il s'est pas mis de limite ni de fixe, en fait, tout est venu très naturellement, donc c'est un peu c'est de cette manière-là qu'il a conceptualisé toutes ses idées, because the band has already released a 3-track EP back to 2023 called Vanishing, Hotting Track, Let Them Speak, and plus Void. Yes, we actually did this mini album as a result of a sort of a delay with finishing the album that we just talked about, Deuterium. So it turned out we have to wait and just work on finding the right label to publish it, and we decided not to wait, and we felt inspired. So basically the 3 of us, Patrick, Pavel, and me, we just met for a few days
for sort of like a creative time, and we wrote this mini album just because we didn't want to wait, and we wanted to start doing something with this band. And this basically kickstarted our everything that happened until now. So because of that mini album, we found the labels for the big album. We played some shows, and we sort of managed to get the big album finished and get a proper contract for it. Effectivement que donc au départ en 2023 sorti donc un EP qui s'appelait Vanishing, un EP 3 titres. Donc c'est avec Patrick effectivement qui vont le concevoir et qui vont essayer donc un peu de le promotionner. Et puis ensuite donc il était temps, ils voulaient pas attendre en fait. Donc avec Patrick ils se sont réunis et ils ont commencé à travailler sur ce nouvel album. Donc plein de choses en tout cas. Et ils étaient aussi dans la foulée de trouver un label, de pouvoir faire aussi des concerts puisqu'ils en ont aussi donné quelques-uns. Donc il y avait énormément de travail, il y avait beaucoup de choses à réfléchir et pour pouvoir tout mettre en place. Donc et ça date de 2023 jusqu'à présent. Donc vous imaginez le travail colossal qui s'est passé entre 2023 jusqu'à 2026. 3 ans, ça a été énorme pour eux. And Mateusz, do you know, I ask myself how to approach this new album. Wow, this is the question what I'm talking about. How to approach this new album, because I'm looking for a door to understand what was inside. In the end, I found something very interesting. Well, I guess the best way to approach this album is to listen to it from start to beginning, because it's a larger story, and it connects, and every song is telling a. I like to say I divided it for 3 chapters, and each song is basically channeling the what's happening in the story. So that's why it's also very diverse and different. When you just pick one song and listen to it without the rest, it might not give you the whole idea, because we are exploring very different musical landscapes throughout the whole thing. So yeah, I mean, best way is, I guess, to approach it as a whole thing. Just relax, have a 1 hour, clear your head, and just enjoy and resonate with it, a bit like with watching a movie, I would say. Alors effectivement pour lui, pour connecter avec cet album, parce que j'ai eu quand même quelque chose de spécial, donc ça je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Donc pour lui il faut se connecter à l'album, il faut l'écouter donc à plusieurs reprises, donc et puis en même temps cet album, quand il y a 3 chapitres quand même, et puis chaque chanson est une histoire avec des termes assez diversifiés en fait. C'est une exploration, landscape comme on dit, avec un paysage. Et puis l'approche en fait l'approche elle vient en fait d'un max d'écoute. And for me it was something very special, because the music on your album feels like a spirit. Yeah, feels like a spirit, because it's like a presence guiding us through the music record. Oh yeah, for sure. I mean, you see it's also conceptually there are these there is a narration. One of the voices that you hear is more like a third person, I would say. And the other voices it's kind of like a dialogue, inner dialogue. So there's a lot of layers to this album, I guess. Yeah, like on Immersion Part 1, there is a dialogue at the end. Yes. Yeah, because I was very influenced by the artwork. Oh, cool. Yes. That's good to hear, Yes, and the artwork is very interesting, because the gray part, the gray part, or the light part on the artwork, it's the music. For me, it's the music. This is the reason why I'm saying I feel like a spirit. Your music is like a spirit inside the head. Oh yeah, definitely. It's definitely a very, very personal and personal journey, I would say. So it's the artwork. I mean, I'm so happy we managed to invite Joem to work with us, because I was a big fan
his works for years. And as a, I come from an artistic family, studying photography and stuff, so I'm very much into that. And I was really happy to have answer from him that he is really happy to work with us on this album. So we ended up collaborating with one of my favorite artists out there. Effectivement, il y a eu des collaborations au sein de cet album qui l'ont beaucoup aidé. Ça a été incroyable en tout cas. Et je considère un petit peu cet album et la musique de ce groupe en regardant la pochette qu'il y a la musique est comme un esprit. Et sur l'artwork, on y voit un personnage effectivement légèrement décalé avec un fond gris. Le fond gris, en fait, ce serait peut-être aussi l'entité spirit. C'est ça, en fait, qui explique la musique et qui va à l'intérieur de l'esprit. Donc, en fait, tout est dans le côté gris musicalement. Donc, c'est dans l'immersion en fait. C'est là où se pose la musique. Alors oui, effectivement, il y a un côté philosophique. And Mateusz, what about the track Deuterium? Because this track really intrigues me. Yeah, it's so special for me. I think it could be interpreted in a different ways, like a cosmic, psychological, or even as artistic mutations. What the real meaning behind the title? The title has it's a very metaphoric, I would say, approach. The meaning is very chemical and stuff like that, but it's a wide spectrum of the ways you can interpret it. But the track itself, it is special because this is the most collaborative song on the whole album. It was basically written by all of us, including David Castillo, in the studio, out of the ideas we brought, and I guess this track has a little bit of everything that is that you can find on the rest of the album, and it's very intense, but it has very melancholic and calm parts as well. And the catchy chorus that Roger Oyerson is singing, and Patrick did one of the most aggressive screams in his career, I guess, on that song. So yeah, it is special in many ways, and it's no coincidence that we chose it as a title track of the album, because it also represents the intensity of all of the emotions that you can find on this album. Deuterium, c'est un titre donc qu'ils ont découvert, qu'ils ont trouvé, et ils trouvaient que le mot avait beaucoup d'intensité et beaucoup d'émotion. Ils ont voulu mélanger les deux, avec des parties claires de Roger et des parties scream de Patrick en tout cas, et ça a été effectivement un côté psychologique, et il y a aussi une mutation artistique effectivement à l'intérieur. Donc Deuterium est fait effectivement pour impacter le côté psychologique du titre, et notamment ça donne quelque chose de très spécial effectivement. And Mateusz, I imagined the track Deuterium as a description of a degenerative disease in a human brain, as if a consciousness were become heavier. Oh yeah, I'm going too far. Yeah. I mean, to me, actually, it says a bit more, because it represents both struggling with toxic environment and kind of metaphor of swimming in the dark waters, and but it also, deuterium is as a chemical is used in like nuclear fuels, and stuff like that. So it's there's a variety of interpretations you can have. So I wouldn't say yours is bad, but it's not really a description of a mental disease. I would say it's more like a very powerful resistance and fight with the disease that the main character is struggling with, but it's more it represents the push through all the struggles, and it's filled with a lot of strength that
gets the character through it, you know. Alors effectivement, donc le titre toujours donc Deuterium, je l'ai imaginé comme une maladie dégénérative dans le cerveau humain, hein, comme si la conscience devenait plus lourde. Donc c'est un peu, alors il me dit chacun interprétera comme il le voudra. Effectivement, il dit pas que celle-là elle est meilleure ou celle-là elle est meilleure. Il laisse libre l'interprétation en général. Et puis c'est aussi, comme il explique, hein, ça peut être aussi apparenté à un environnement assez toxique, peut-être comme celui de la famille. Ça peut être aussi apparenté comme les dark waters, c'est-à-dire des eaux troubles en fait, hein, avec un côté effectivement, ou alors un côté chimique, nucléaire, une fusion en tout cas, avec un côté une variété d'interprétations en fait, hein. Donc il peut y avoir plusieurs mélanges. J'ai eu la mienne, il est surpris par la mienne effectivement, mais elle coïncide quand même, elle arrive à coïncider. And what about the track Immersion Part 1? It's an atmospheric opening piece. Feels like a getaway into the album. Oh yeah, I mean this song and this chapter of the album represents the sort of like the beginning of a downfall, a breakdown, you know, that leads to some sort of tragic events, and the metaphor behind it is like going underwater, you know, sinking and drowning. It kind of is a part of the story where before a very dramatic events, you can say sort of connected with mental breakdown that leads to possible suicide attempts and stuff like that. So that's what this Immersion Part 1 and 2 is basically about, you know, and that's the beginning of this story. Alors effectivement que l'immersion partie 1, c'est le titre qui ouvre l'album, à son côté mental bien évidemment. Il y a une métaphore derrière, hein, comme il l'explique. C'est aussi une partie dramatique. Il parle aussi à un moment effectivement de descente. Ça peut être aussi apparenté à un suicide. Donc il y a vraiment un côté mental. Il y a un côté, je vous ai dit, il y a un côté aussi tragédique. Hein. And the Immersion Part 2, the dive continues, hein, deeper this time, building a progressive and hypnotic part. Very strange music, very strange part on Immersion 2. Yeah. This track is very, very intense, but yes. It's like a follow up, and it kind of it's I mean it's kind of hard to quickly talk about this, but it's basically it ends with you know, this metaphor of clock ticking, and then it's sort of there's this part on the piano which you can maybe interpret it as like a funeral march, you know, like you know, into the unknown, into the void, you know, and a sort of short death, you know, you can say, like a limbo state, you know. Which the next song, Wither, is basically this dreamy kind of like unconscious state, you know. Alors effectivement, dans Immersion Part 2, il explique, hein, les parties de piano, elles sont un peu dirigées dans une partie un peu funérale, c'est-à-dire un décès effectivement. Et puis il y a une connotation avec de l'au-delà. C'est le plongeon, il continue en fait, hein, ça descend encore plus profond. Et il a enchaîné aussi sur la question suivante, sur Wither aussi, hein, où il explique que le morceau évoque aussi une dégradation lente de l'être ou de l'état d'esprit, hein. And always about Wither, the track, this track that evokes a slow decay, hein, like you said, on the self-spirit or carried in emotional weight. Yes, a very, very emotional weight. Yeah, exactly. It's like, you know, somebody turned off the light, sort of, and you know, this is the moment where the character basically tried to take his own life, and is unconscious, you know, and that's a kind of a sort of a limbo state, like a dreamy, and that's why it's so kind of like calm and dreamy. And you know, the next song, Worse Laid Plans, it starts with the words "wake up" and this like really heavy beginning, which is the moment where the character basically wakes up and realizes what happened, and just like, you know, decides to fight for his life and go
run for his life, basically. Alors effectivement que toujours sur le titre Wither, il a même enchaîné aussi sur le titre suivant Worse Laid Plans, où il explique effectivement qu'il y a un personnage qui essaye donc de sauver sa vie, qui est en mode fuite, et donc il y a de l'intensité, tout est vraiment dans l'intensité, tout est vraiment dans l'émotion, et comme il a expliqué tout à l'heure aussi, il y a aussi des parties de piano qui sont vraiment très touchantes, hein. And this album is the new album, Mateusz, the new album is almost an hour long. An hour long, man. Yes. Wow. Yeah. And was it, I think it was to create an immersive experience, to take your fans on a journey? Oh, yeah. Yeah, I always approach my music like this, you know. Okay. It's always a journey. It's always a story, and, you know, when we can, we try to play this live, you know, as a whole thing, and you know, with visuals and everything, sort of whenever we can, of course. But yeah, this is definitely a journey, and it's a very personal one. Effectivement, donc ce nouvel album qui dure effectivement bien 1 heure, et donc c'est une immersion, c'est une expérience en fait pour les fans, un voyage. Donc pour lui c'est sa conception de la musique, c'est d'emmener les fans à un voyage. C'est comme ça qu'il considère effectivement. And your music seems to oscillate between light and darkness. Oh yeah, it's definitely. That's what life basically cycles are, you know. It's ups and downs, light and day, night and day, you know. So it's highly connected with what we are going through as human beings, you know. And we all have similar experiences. Alors effectivement que sa musique, il la considère comme up and down, en haut et en bas, jour et la nuit, light and day, lumière, jour, en fait, non, tous les contrastes, en fait, c'est vraiment un contraste, en fait, hein. And the last track of the album, You Are the Universe, yeah, seems almost very philosophical, because the piano parts that close the new album is incredible. Oh yeah, this track is actually very inspired by the philosopher whose name is Alan Watts, and I was really digging into his lectures and during my therapy, and this song represents basically you know, kind of peace with your inner self, and finding peace and harmony and hope. So there's a lot of release, and like a free spirit, and harmony with the universe, you know. Effectivement, que l'harmonie de l'univers, voilà, c'est ça en tout cas qu'il voulait expliquer. Et le titre aussi, You Are the Universe, c'est aussi inspiré effectivement à Alan Watts, effectivement un poète, un philosophe en tout cas. 213 Rock, Vinylestimes, The Classic Rock Radio, Mateusz en direct ce soir pour venir présenter le nouvel album Deuterium du groupe Blindead 23. And Mateusz, with Blindead 23, do you want to push the boundaries of progressive metal? Oh, we are not on the mission to push any boundaries, but more like to realize and to go out there with our vision of artistic expression, you know. So okay. We are not trying to prove anything, but just be ourselves and do it as best as we can, you know. Effectivement, donc en fait, il essaye pas de pousser ou de quoi que ce soit, il essaye de rester eux-mêmes, enfin lui-même en tout cas, et de jouer la meilleure musique, et puis c'est son expression artistique en fait qu'il délivre. And Deuterium represent the beginning of the new chapter of the band? Oh yeah, definitely. We are finally on the new path, and it looks very promising since we signed Peaceville, and we are open for taking it out there as much as possible. So yeah, it's exciting, and we are all very much into it, you know, you can say, and working hard to do what we can with this album.
Effectivement, donc ils ont montré ce qu'ils pouvaient faire déjà avec ce premier album. Alors oui, effectivement, que c'est le Deuterium, c'est représente effectivement le début d'un nouveau chapitre pour le groupe. C'est très prometteur pour lui en tout cas, et puis il espère en tout cas, il va pouvoir, en tout cas, il sait maintenant où il va, et ça c'était important pour lui. 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio. So just before the end, two more questions, Mateusz. I think this new album is the hardest albums to understand are the great ones. In fact, that's the case with your new album. Oh, that's sounds great. I also think that my favorite albums were usually a challenge in the beginning. Yes. And, so I take it as a compliment. And thank you. And yes, ouais. Yes, definitely, it needs a chance. We need to give it a chance. Effectivement, il faut lui donner une chance à cet album, parce que les plus grands albums, les albums les plus difficiles à comprendre sont des grands albums en règle générale. Là-dessus, c'est vraiment que c'est long. Je pense qu'il faut lui donner bien quelques semaines avant de pouvoir rentrer tout et de comprendre complètement quoi. I said the Deuterium needs something like 5 or 6 weeks for to listening and to understand entirely all the new album, because there is a lot of ideas, different atmospheres, there is some philosophical parts, there is some mental parts, and there is everything on it. Oh yeah, I mean everybody, there's people out there that have time to dig into it, and I guess this album has a lot of layers to dig into, both sonically, musically, and lyrically, and there's a lot of like small details that maybe you cannot discover in the beginning, but I guess that's what makes it interesting and fun, when you have something to discover. At least that's how I see it, Alors effectivement qu'il faut lui donner une chance, il faut vraiment l'écouter, il faut totalement s'immerger, ça va prendre du temps, mais une fois que vous êtes dedans, croyez-moi, c'est la bagatelle. C'est vraiment quelque chose d'incroyable, en tout cas ce disque, avec ses différentes atmosphères. Je rappelle que cet album a été produit par David Castillo, qui a travaillé avec Peut et Catatonia, effectivement, dans les beaux studios, effectivement, du côté de la Suède, et que ce disque est juste incroyable, et que il a été enregistré donc au studio Grandal, et dans une atmosphère totalement incroyable en tout cas. 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio, voici le track listing. L'album démarra avec Immersion Part 1, Immersion Part 2, Wither, Worst Laid Plans, et ensuite Deuterium, Towards the Dark, et pour terminer cet incroyable album, You Are the Universe. 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio. So Mateusz, thank you very much for this live interview. What is your message? What is your last words for the audience tonight, please? Well, thank you so much. It's a pleasure to finally get some contact with the French audience, and I guess I hope we can come to France to play as soon as possible. We already had some shows with Lepers with Blindead before, 2013, and we had like really good response in Paris and other cities. So I really am going to do everything we can to come to France and play live, as soon as possible, and couldn't be more excited about it. So I hope to see you all and enjoy the album. Effectivement, et en tout cas enjoy the album. Le groupe est déjà venu à Paris effectivement avec les Prousses, donc c'était aussi une expérience incroyable. Il en garde un excellent souvenir. 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio. Mateusz, thank you very much for this live interview. Merci beaucoup. Ok, 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio, voici le single Deuterium. Le groupe c'est Blindead 23. 213 Rock Vinyl Times Classic Rock Radio.